Hello everyone, welcome to Financial Management class. Myself Raveendra Hegde, lecturer, MES College of Commerce, Sirsi. Dear students, in the last video, I have given two homeworks. In this session, due to the demand from a few students, let me give the solutions to those two home assignments. Before giving the solution to the homeworks, let us recall the formulae what you have used. Operating leverage is equals to contribution divided by EBIT, and financial leverage is equals to EBIT divided by PBT, and combined leverage is given by OL into FL. First, let us see the problem. Calculate operating and financial leverage from the following information. It's a question from April 2014. Number of units sold is given as 1000 units. Selling price per unit is rupees 50. Variable cost is rupees 25 per unit. Fixed cost is rupees 15,000 and 10% debenture is rupees 50,000. Dear students, before finding the operating leverage or financial leverage, the first step is to prepare income statement. First, let us prepare the income statement here. Sales 50,000 ಇದೆ. 1000 ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ 50 ರೂಪೀಸಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 50,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು rupees 25, ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 25,000. 50,000ಅಲ್ಲಿ 25,000ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 25,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 25,000ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 15,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಡೂ ಗೆಟ್ 10,000 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ EBIT. ಈ EBITದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 50,000 ಇಂಟು 10% 5,000 ಮಾಡಿದರೆ 5,000 ಉಳಿಯೋದು. ಆ 5,000ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, EBIT ಮತ್ತು PBT ಇದು ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದನ್ನು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಮೋರ್ effectively and beautifully. Next, let us write the formula now. Calculation of leverages ಅಂತ ಬರೆದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Operating leverage is equals to contribution divided by EBIT. From the table ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 25,000 ಇದೆ. ಯು ರೈಟ್ 25,000 and EBIT is 10,000. 25,000 divided by 10,000. So 3 zeros get cancelled here. 25 by 10 ಅಂತಂದರೆ 2.5 is the answer. So operating leverage is equals to 2.5 times. Now write the formula to find the financial leverage. FL is equals to EBIT divided by PBT, and EBIT 10,000 divided by PBT is 5,000, that gives 2. So the answer is 2 times. Now let me give the solution to the second home assignment. Avinash Company Limited furnished the following information. Sales rupees 20 lakh, variable cost rupees 12 lakh, fixed cost rupees 4 lakh and interest rupees 2 lakh. Calculate OL and FL. 2015 ಪೇಪರ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೇಲ್ಸ್ 20 lakh, ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 12 lakh ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 8 lakh ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 8 lakh ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ 4 lakh ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ EBIT ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 4 lakh. ಸೊ EBITದಲ್ಲಿ 2 lakh ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿಯೋದು 2 lakh ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ EBT, ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್
ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಬರೀಬೋದು. ಇವನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಿಗೂ ನೀವು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ OL ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ EBIT ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. First you write the formula operating leverage is equals to contribution divided by EBIT. You write the values 8 lakh divided by 4 lakh. So zeros get cancelled. The answer is 2 times. Financial leverage is equals to EBIT divided by EBT. That is equals to 4 lakh divided by 2 lakh. The answer is again 2 times. So in this example, both operating leverage and financial leverage are same. Thank you so much. Have a nice time. If you have any queries, any doubts, any ifs and buts, you can contact me at any time. My number is 9740963500. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Take care.